طويل بس احنا حناخذ بالاشياء مهمه. First of all, my learning objective. Learning objectives, you should know the oral cavity and what are the parts of the oral cavity, okay, with their sensory innervation. Number two, we will discuss the tongue with the intrinsic, extrinsic muscles. The tongue is a muscle, so it's an organ with a muscle, and those muscles are motor, the motor innervations. And then we will talk about the what we call salivary glands. We have carotid, submandibular, sublingual, and very small, scattered in the floor of the mouth. We will start with this. Now this is the view you see. هذا الطبيب يمكن يشوف هذا المنظر أكثر منها اللي هو دائما تسأل المريض يقول له افتح حلقك. Okay, so you need to see something. So what you are seeing here is the oral cavity. Now what you are seeing deep in this, you can see the pharynx. So the pharynx is just behind, and everything here just behind the teeth is the oral cavity, including as well as the things is between the lips and the gums. Okay. فهاي المنطقة اللي مأشرة بالأخضر ما اسمها vestibule. Now this is the oral vestibule. Now vestibule need to be closed. So no food will will be inside the vestibule usually, but sometimes it does. الناس اللي ما يقدرون اصلا ويصير food بالvestibule ذولا ممكن يصير عندهم ذولا اغلبهم عندهم motor nerve palsy اللي هو facial nerve. So that's why the vestibule usually is closed. Why? Because the muscles holding the lips and the mucous membrane to the gums. Now, what is the gums? The gums are the mucous membrane covered alveolar processes, and that will take you to the teeth. Okay. So, so that's the vestibule. But when you see there is something called oral cavity proper, and the oral cavity proper is the whole green inside. Okay. So the things are that is behind the teeth, but in front of the pharynx. فتشوفون الفارنكس بقى أحمر because this is different nerve supply, different blood supply with the tonsils, okay, high lubricate now, and everything here is included. It's called the oral cavity proper. And inside the oral cavity proper, you can see two things. You can see the floor is formed by the tongue, and you can see the roof is formed by the palate. Okay, so there are two parts of the palate. There is hard palate and a soft palate. The soft palate is called the uvula. And this is uvula in Latin mean grape, يعني عنباية. Okay, so that's the name, uvula. So this is the oral cavity proper. Now, inside the oral cavity also include the things that underneath the tongue. اللي هو جوا الtongue. Now, here you can see the tongue is connected to the floor of the mouth. And why it is connected? Because it need not to be swallowed. حتى ما نبلع لساننا, you need to connect the tongue to the floor. Now what is the connections of it is connective tissue. It's a mucous membrane covered connective tissue bands. It's a frenulum. Okay? So this is the frenulum. So you have here frenulum, which is in the midline. اكو ناس يصير عندهم هذا الفرينيولم is too short, يسموها tie tongue, مربوط لسانه. ذول يجون بالدنيا, the frenulum is attaching the tongue to the floor, so he cannot protrude, ما يقدر يطلع لسانه لقدام. فيصيرهم tie tongue. What you do, you release it, تقصر هذا الفرينيولم. So because it is connective tissue, okay? تقص جزء منه يعني اللي هو تحرر لسانه. So what else in the floor of the mouth you can see? There are two things here in the floor of the mouth. Okay. Now we have a mucosal fold. Okay, two-sided mucosal folds, and those folds are openings of the submandibular and sublingual salivary gland. اللي هم ذول الغدد اللعابية اللي هم هنشرحهم هنا يفتحون. When on each side of the frenulum at the floor of the mouth.
شلون تقدر تشوفهم؟ روح هسه على اي احد انت صديقك او باهلك يرفع لسانه اللي فوق راح يشوف انه راح كل شويه راح يطلع شويه مي من المكان هذا، فهاي هي الدكت هاي اللي هي اكثر شيء submandibular duct. Okay, so secreting all the time. Okay, so those are the openings, and here you can see inside this fold of a mucous membrane. Now for the roof, you have the palate. عندنا two types of palate. عندنا hard palate, bony palate, وعندنا soft palate, muscle palate. Now this is the hard palate. And in the hard palate, you can see paired bones, okay? You have paired bones. So you have bones here, right and left, okay? Those bones connected by sutures. So what is forming the hard palate is the maxillary bone, okay? فهاي يسموها palatine process of the maxillary bone. وهاي اسمها horizontal plate of the palatine bone. They are both coming in sutures in the midline. Sutures هذا اسمه intermaxillary suture. And there is another suture, which is the palatomaxillary suture. Okay? So those sutures will connect all these bones. Those are hard bones, and they are covered by mucous membrane mainly. Okay? Usually they don't have muscle over the hard palate. Okay? لذلك يفرقسون في الفم مالتك because it's mucous membrane on a bone. There is no muscle, okay, to give you any protection. شكو بعد بالهارد باليت يكون فتحات اللي هي greater palatine ولا lesser palatine foramens. And those foramina is coming from the pterygopalatine foramina, okay, or fossa. وينزلون طبعا بهم greater palatine nerve, which is the anterior nerve, and the lesser palatine nerve, which is the posterior nerve. وطبعا the arteries as well. That's one. Okay, and then you can see the crest. This is part of the palatine bone, palatine crest. Okay, and then the nasal spine. فهذا كله هذا يفصلك. زين الهارد باليت يفصلك عن منو؟ يفصل الاورال كافيتي عن nasal cavity. عن النوز. Okay, so the nasal cavity as well. لذلك انت من تدخل هنا بالهارد باليت you will be in the nose. لذلك راح تلقى هذا هنا اللي هو nasal spine. Okay. Now for the muscles here, you can see, as we said, there is the uvula, okay, and the uvula, this is the small grape. And then you can see there are two arches. اكو اقواس تصير. هاي الاقواس جايه من السايد من lateral side, and they will be coming in the midline. اكو two types of arches here. اكو anterior arch واكو شويه posterior arch. Okay. اللي هم هذا هو الانتيريور arch. هذا اسمه palatoglossus. هذا جاي من الpalate to the glossum, to the tongue. اكو another arch just behind this arch. This is palatopharyngeal, and this is coming from the palate to the pharynx. So two arches حتى يقووا لك الشكل هذا حتى توقف الuvula. For two arches you have, and of course those palatoglossal and palatopharyngeal are muscles. بس هم covered by mucous membrane فسموهم arch or folds. Okay? So those two arches are important to keep it. طبعا انت من الاسم لانه هذا palatoglossus هاي المصل شغلاتها شو تسوي؟ ترفع التانك. زين والبالاتوفرنجيوس ترفع الفارنكس. احنا ليش نحتاج نرفع التانك ونرفع الفارنكس؟ اذا رفعت التانك ورفعت الفارنكس هاي المساحه راح تصغر. Okay, why this is important? Why we need to shorten? Okay, because we need to breathe and not to suffocate it. Okay, فحتى يصغر حتى لا يطلع الهواء. وثانيا تحتاج بعدين نسوي ديفريشن إلها حتى من تبلع لقمه حتى تكبر الفتحه. So those arches are like open and close, open and close. Okay, so that help you with degradation and enhance your breathing. من تيجي تطاوع عليهم توخر كل الميوكس ممبرين
راح تشوف المسلز هنا مرتبين في الطريقه اللي هم المسلز اوف ذا باليت. اكو بيهم ناس يسموهم longitudinals. اوكي؟ Now what is longitudinals؟ هذول جايين من مكانات عاليه شويه ونازلين as a band. اوكي؟ مثل الخيوط هيجي ونازلين على الباليت. واكو ناس مسوين arches. اوكي؟ So let's see those coming from up down. Okay. عندنا وحده هنا، طبعا هاي اليمنى يشبه اليسرى. فعندنا وحده هنا هاي نازله هيجي ورايحه على الباليت. Now this is the palate. اوكي؟ وهاي من هي هاي؟ uvula. هاي اليوفيولا. وهذا نفس المنظر اللي شفتوه بس شلنا كل الميوكس ممبرين. طبعا this is the tongue. وهذول الارشز اللي قلنا عليهم اللي هم هسه مصل صاروا. اوكي؟ هذول البلاتوكلوسس وبلاتوفرنجيوس. يعني نفس الاسماء. اوكي، شوفوا هسه هاي نازله من فوق رايحه هنا مجنبه بالباليت. هاي اسمها levator villi palatini. Now the name is giving action. They elevate the palate. Okay. Okay. There is another one coming here. Okay. And this is tensor villi palatini. Those are tensing the palate. Okay. They tighten the palate. فهذول هم جايين نازلين longitudinals. Okay. Now those are very important longitudinal muscles. والمسلز اللي سووا الارشز عرفناهم. هسه عندك يكون هذول. اوكي. هذا هو حقيقه connecting muscle اسمه passaventrage. Now what is the action of the passaventrage? Okay, is moving the uvula on each side. طبعا اكو مصل هنا اسمها musculus uvulus. اوكي. فهذول هذا passavenous ridge. Now passavenous ridge مهم شويه مرات يعتبروه كلش مهم بس هو احنا الاطباء احنا ما ندرسه هوايه يدرسوه جماعه الماكسيلوفيشيال اللي هو اطباء الاسنان يحتاجوه هوايه. اوكي. So now you see the levator villi palatini and tensor villi palatini are coming from longitudinals from high up. With palatopharyngeus and palatoglossals, they are arching. Okay. Now the nerve supply is different because they are coming from different origins. The tensor villi palatini levator villi palatini mandibular nerve. Okay, they are mandibular nerve. Mandibular nerve can ينطيك TMJ with the muscles of mastication. So those two muscles help in mastication as well because they have the same nerve supply. Now for the palatopharyngeus and palatoglossals, they are following the tongue and the pharynx. So they are following the palatoglossals following the tongue muscle and the palatopharyngeus following the pharynx. Tensor, they tense. Villi is the uvula. Uvula. Palatini, the uvula that attached to the palate. The small grain. Another section in the palate. Now you can see all the muscles how they are acting. Okay. شلون يبدون يسحبون هذول يسحبون الtongue هذول يحركون الuvula. Now the uvula, because the uvula need to move forward, backward. Okay. So the uvula need to move forward, backward. إذا أنت تاكل هي تروح backward. وإذا أنت تتنفس هي تروح forward حتى ينزل الهواء منها. وإذا تاكل يجي الفود منها. وحتى تمنع إنه the food not entering what? The nose. The nose. Okay. So that's why you need these muscles. اللي هو الباسافانت هذا شوية يحركون. Okay. Now for the tongue is a muscle. بس مو كله muscle. فالtongue يجون يقسمون. Now the tongue is a rough rough surface. Okay. وعنده smooth surfaces مكانات. الtongue يقسمون قسمين يقولون anterior 2/3 and a posterior 1/3. Now, what is the demarcation? يعني شنو وين التقسيم يصير؟ اكو هنا mucous membrane fold مثل الانفيرتد V اسمه sulcus terminalis. Now, the sulcus terminalis will demarcate the division
فالقدام السركس ترمينالس يسموه anterior 2/3 اللي بعده يسموه posterior 1/3. Now the anterior 2/3 is muscle. The posterior 1/3 is lymphoid tissue. Okay? كلها غدد لمفاوية. Now in the middle here, you can see there is a foramen. This is called foramen secum. تختلف عن هاي. Secum means one eye. تسمعون وايد secum حتى بالابدومين بالsecum, بالbrain بالsecum, بالhead بالsecum. Foramen secum. Now what is this foramen secum? اكو غده هنا يسموها الغده الدرقيه. The thyroid gland. Now the origin of the thyroid was the tongue. فكانت الثايرويد موجوده هنا. طبعا هاي بدنا نحكي يعني embryo. And then it descend تنزل وتروح تستقر هنا. من تروح تنزل كانت هاي الفتحه اكبر طبعا. تبدي هاي الفتحه تصغر وتنسد وتصير foramen secum. زين ممكن هاي الفتحه تبقى تربط لك الثايرويد بالتونج؟ Yes. So sometimes we will have it. وراح نحكي بالثايرويد اكثر. زين ممكن يبقى جزء من الثايرويد ما ينزل ويبقى بالتونج؟ Yes. So because the thyroid origin is from the tongue. وساعات بعدين هم تعرفون even the blood supply is taken. Okay. زين فالانتيريور 2/3 والانتيريور 2/3 كلها عباره عن papillae. What is papillae؟ حليمات التذوق. Okay. So you can test there is filiform, there is spongiform, there is foliate, and there is those rounded circumvallate papillae. طبعا هذا bitter, هذا sweet, هذا salt and sour. So يعني different taste. The posterior 1/3 is a lymphoid tissue. فيسموه lingual tonsil. احنا كل الاجريجيشن مال lymphoid tissue يسموها tonsils. فعندنا palatine tonsil اللي هم هذول اللوزتين ذول اشهر يعني اشهر شيء. واكو another tonsil اللي هو posterior 1/3 يسموه lingual tonsil. So tonsil, when it comes tonsil is the lymphoid tissue. Underneath the tongue, من تقبل الtongue راح نشوف طبعا هذا الفرينيولم. بس انت هسه شفت الفرينيولم راح تشوف veins، راح تشوف deep lingual vein. هذول بعدين نسوي درينج lingual vein. Okay؟ واكو منا اكو ridges. Those ridges are plica fimbriata, and this is more lymphoid tissue. Okay? وطبعا تلقون فتحات منه السبلينجوال والسبمانديبولار بالفلور. So that's the now the muscles. التانج شوفوا التانج يتحرك شنو؟ forward متعيد، backward ترجع، upward، downward to the sides. مو؟ لأن مرات يصير عندك أكل بالفستيبيول وأنت تقعد تستعمل لسانك. So what is the action of the tongue? Cleansing يساعدك بالتنظيف مع الماوث. بعد voice production. Okay. بعد speech. Taste, because you need to taste the food. Okay. بعد degradation يساعدك ببلع الأكل. Okay. So بعد speech again. وتستعملها تعيب تعيب. It is an expression. Okay. زين. فالعضلات اللي موجودين بيه هذول يسموهم intrinsic. هذول اللي يغيرون شكله. اكو ناس تقدر يجي تقلب لسانها واكو يجي بعد شوي يصعدوا لي فوق يغيرون شكله. هذول يسموهم هذول vertical muscle, transverse muscle. اوكي؟ اللي هم هذول هيك شكلهم يغيرون الشكل مالته يعني. اوكي. زين واللي يحركوه لا اللي يحركوه اللي هم اسماء اخرى. فهذول transverse, vertical، منو عندك بعد longitudinal، superior inferior longitudinal. هذول يغيرون شكله. يصغروه، يكبروه، يعرضوه. اوكي؟ يقربوا لي فوق، يقربوا لي جوا. بس اللي يحرك امام وخلف وهذا الحركات هذول genioglossus، hyoglossus، اوكي؟ styloglossus. كلها
منطقتك الاوريجن والانسيرشن. Hyoglossus from the hyoid bone to the glossum. فهاي لي جوا صاعدة لي فوق. Styloglossus جاي من الستايلو process للtongue on the side. So they هذول superior. من الشكل فالستايلوجلوسس اذا هي من فوق جاي لي جوا فايش تسوي؟ pull it backward. زين اذا hyoglossus to pull it downward. Okay. Genioglossus هذا genio which is the mente. Genio يعني mandible, which is the angle of the mandible. So it is in the mandible to the tongue. فالgenioglossus شو يسوي لك؟ forward. So pull it forward. Okay. فالاسماء واضحه والاوريجينال سيشن واضح مالتهم. الgenioglossus is the key muscle. الgenioglossus هي اهم شغله، انت اكثر شيء تسويه بلسانك شنو؟ تطلع برا. تاكل تطلع برا، تاكل موت تطلع برا، تعيب تطلع برا، كل شيء تسويه. اوكي؟ طيب فالgenioglossus is the key. Now this, you see the genioglossus is a fan-shaped muscle. طالعة منها من الجينيوم of the mandible وجاية منها تاخذ شوية من هاي ويجي ورايحة بعدين ماخذة كل الtongue. Now the genioglossus is the tongue you test. إذا أنت تريد تفحص باقي المسلز check the genioglossus والباقيين كلهم يشتغلون. Okay? So the genioglossus is your key muscle. Now, this is the blood supply. Now, the tongue needs blood. وهو سهل هنا لأنه هم كلهم ذولا يجون من فد artery اسمه lingual artery. Okay? Lingual artery is a branch from the external carotid artery. So the external carotid artery will give the lingual artery, and the lingual artery will have يعني two branches. عندها deep branch اسمه deep lingual. وعنده واحد يصير anterior شوية. وطبعا هاي المنطقة كلها including floor of the mouth, including كل الجلانds كلهم يعطيهم lingual artery. What is draining the artery is the vein with the same name, lingual vein. Okay? So now the lingual vein will drain and will go to the jugular. Okay? So it will drain with the old structures. طبعا هنا شوية اكو فد network. هنا الارتري متصل ويا الفين دايركت يعني هيك اكو فد network اسمه vena comitant. Vena comitant. And why we have vena comitant حتى يصير circulation سريع. لأن الtongue يصير sloughing بهواية. فيصير waste to protect. لأن هواية تاكل حار بارد ما شو كل شيء أشياء كل acid ما شو هذا كلها. But you need rich blood supply to help you with regeneration. زين. واكو نيرف هذا ينزل هنا هذا اسمه lingual nerve. فكل الاسماء هو lingual artery, lingual vein, lingual nerve. And lingual nerve أحد يعرف من وين هذا الأوريجين مالته؟ Mandibular. This is a mandibular branch. Anterior division ولا posterior division? هو موتور ولا sensory? Okay. زين. هذا المفروض يطلع من ال anterior divisions of the mandibular nerves. Okay. مشلبين هاي اسمها submandibular parasympathetic ganglion. هاي تنطي parasympathetic. ليش؟ لأنه أكو الجلاندز موجودين حتى يفرزون. هسه نحكي عليهم شوي بس. Okay. Now the lymphatics. شنو أكثر شيء يصير بالtongue؟ Cancer. Cancer of the tongue is common. Smoking. يقولوا أكو 5S. فذكراني smoking. Sharp objects, syphilis, spices. Okay. فدائما الtongue is affected by cancer. اكو فد شيء كلش مهم بالtongue. شوفوا. Now the tongue is separated. هذا anterior 2/3 وهذا posterior 1/3. Now the anterior 2/3
اكو هنا هيك هذا شنو هو؟ فيش مثل الباند يفصل لك right side on the left side. So the sides of the tongue with the dorsum of the tongue drained unilateral. يعني يروحون جهة واحدة. اسمها submandibular glands. The tip drained bilaterally to the submental gland. Will dorsum the posterior one third of the deep cervical group. لذلك, which is the worst cancer? The worst cancer is the cancer of the tip and the cancer of the posterior one third, because it will affecting both sides. لأن هذا يروح in both sides. هذا هنا dorsum الباقي يروح to uni side, just one side. فلذلك من ينتشر الكانسر ما ينتشر كل المكانات كل الليمف nodes، لا يروح in one side. Okay? Now from these, so that's why it's good to have cancer. Well, it's not good to have cancer, but it's better to have cancer on the dorsal side. Okay. هذول بعدين وين يروحون؟ السبمنتال والسبمانdibular وين يروحون؟ هذول يروحون دايركتلي هنا اسمهم جاكيلو اوموهايويد lymph group. Okay? والبوستير one third، لا posterior one third يروح الجاكيلو digastric. Okay? جاكيلو digastric. فهذول يروحون هنا. جزء من التانج اللي هو البوستير one third راح يروح إلى هذا الديب سيرفايكال جروب. بس حتى بس فروقات، هذول يروحون جاكيلو digastric، هذول يروحون جاكيلو اوموهايويد، وبعدين كلهم يروحون للديب سيرفايكال جروب. Now the nerve, the motor nerve of the muscle of the tongue is the hypoglossal. رقم 12. Hypoglossal nerve is number 12, and the hypoglossal nerve will descend. فين يطلع؟ Hypoglossal canal, and will descend in the neck, and it will become deep to a muscle called the higher glossus. اللي هي تربط الهايويد بون بالجلوسا، هاي اللي جرالي جوا. راح يدخل هنا deep and will supply all the muscles of the tongue except. So this nerve supply all the muscles of the tongue except. It will supply the higher glossus, it will supply the styloglossus, it will supply the genioglossus, okay? وينطي هم geniohyoid وياه، وينطي كل الانترنسكس هذول vertical longitudinal. زين، منو اللي ينطيها؟ palato. So it will supply all the muscles of the tongue except palato. Palato is not included. حتعرفون palato. إذا صار paralysis بالhypoglossal nerve، إذا وقف الhypoglossal nerve، how can we tell؟ أول شيء نطلب من المريض إنه يفتح حلقة يطلع لسانه. Now إذا المريض طلع لسانه وراح اكو جهه راح يصير deviated, so the tongue will be deviated. Now this tongue is deviated to the right. Okay? زين. هذا الtongue they أشر لك على الجهه affected. So when I see this I will say هذا right hypoglossal nerve palsy. ليش صار هيجي؟ genioglossus شغلها تسحب للتانج. هسه هو بالleft side مسحوب، بس بالright side is not, because it's not pulled forward. Okay, it's the side. فماخذين منه، ماخذين مثل palato glossus يجي ساحبين منه، ماخذين باقين ذولا هاي glossus. Okay، يعني العفو palato ماخذتها هي، palato ما تعرفها. فهذا deviated to the tongue will lead you to the side of affection. قلنا طلع لسانك راح يمنى عندك right hypoglossal nerve palsy. راح يسرى عندك left hypoglossal nerve palsy. Easy. النيرف سبلاي مال tongue be sensory و be special sensation. اكو general sensation اللي هي touch, temperature, pressure. Okay. واكو special sensation هو التيست. هسه هنا راح يختلفون، شوفوا هنا شلون الانتيريور 2/3 والبوستيريور 1/3.
Now the general sensation of the anterior toothed is by the lingual nerve. Okay? What about the taste sensation? يجي من فد nerve اسمه chordate tympani. Now the chordate tympani is a facial. It's a facial. الفيشل ده هذا special sensation اللي هو taste sensation. Okay. المصل طبعا hypoglossal. Posterior 1/3 both sensation and taste by glossopharyngeal nerve. يعني السنسيشن والتيست ياخذهم رقم 9. اوكي. والكلش اللي ورا هذا اللي هو قريب على اللارينكس اكثر شيء اللي هو اغلبه راح يصير internal laryngeal nerve اللي هو فيجاس. اوكي. وقلنا المسلز كلها يجهزها هذا ما عدا البلاتوجلوسس يجهز الاكسسوري كومبلكس. هذا شوفوا الاكسسوري شنو. هذا الفيجاس وين الاكسسوري يتحدون يسوون نيرف واحد يلغي البلاتوجلوسس. زين. السبمانديبولار ريجن بيها هذولا. بيها سبمانديبولار جلاند، بيها سبلينجوال جلاند، بيها سبمانديبولار باراسمباثيك جانجليون، وبيها هذول النيرفز. هذا اول واحد هذا اللينجوال ونشلل بيها ويروح للتانك. وهنا راح تشوف الهايبوجلوسال نيرف وياها الفينا كوميتنت واللينجوال ارتري. So this is the area. زين. تشوفون هاي الداكت. هاي هي السبمانديبولار داكت. اوكي؟ لانها داكت تمشي على الهايبوجلوسس بعدين يمشي على الجينيوجلوسس يفوت فوق السبلينجوال ويروح يفتح هناك عندي سبلينجوال فولد. زين والسبلينجوال والسليفري جلاند شلون تفتح؟ لا هاي عندها 16 فتحه 12 فتحه وافويه كلها تفتح بالفلور مال ماوث تفتح بالفول تفتح بعده مكانات. اوكي؟ ففتحاتها مو منتظمه مثل العالم يعني عندها اكثر من قناه. So those are the muscles, nerves, vessels in the submandibular region. من تيجي تاخذ انت horizontal section what you can see. هذا horizontal section يجي. هذا يجي. ايش راح تشوف؟ راح تشوفها هاي الجلاند هاي مين هي سبمانديبولار. شوف السبمانديبولار اذا عندها two parts. عندها part superficial اللي هو يعني هذا كبير شويه وبار deep. شو منو قسمها؟ قسمتها عضله اسمها mylohyoid. So what is mylohyoid? Mylohyoid is your diaphragm. هاي العضله هي mylohyoid. So this is your diaphragm. يسموها the diaphragm of the mouth. Mylohyoid, mylomandible, hyoid bone. So this is the mandible. This is the muscle connecting the hyoid bone, greater horn, إلى mandible. Okay? أكو عندك اثنين، واحدة هنا واحدة هنا. هي صار هي شكلها مثل شكل الشين من جوا. هاي العضلة قسمت السبمانديبولار جلاند إلى superficial وديب. وضمت لك السبلينجوال جواها. منو بعد موجود deeper hypoglossal وعندك genioglossus. اوكي؟ زين. وطبعا عندك حكينا بيري اوف digastric وgeniohyoid. فهذا هو الجروث section. So this is what you can see in horizontal section of the. زين. هاي الجلاند عندها lymph nodes واللي هم دائما نلزمهم احنا هذول السبمانديبولار lymph nodes. شوفوا هنا اكو شغله دائما من يقول له شو عندك بلاعينك فيجي هنا يلزمه. Now what you are touching here is the submandibular lymph nodes. This is not the palatine tonsil. هاي بيقول عندك بلاعين هنا. So وين تشيك البلاعين؟ بالjagulo-digastric jagulo-omohyoid, jagulo-digastric jagulo-omohyoid. يعني behind the mandible. هناك تشيك التونسل lymph nodes. مو هنا. من تلزمها هنا you are checking the submandibular lymph nodes اللي هم وين ماخذين دول؟ ماخذين من هي هاي submandibular gland. اوكي؟ ماخذين من التانك. اوكي؟ فيعني يعني ما يعني شوفها اي ما عنده بلاعين ما عنده هو عنده يعني. So check right. You should check here, not here. Okay. وعندك طبعا submental lymph node as well. Small, few numbers, draining what the tip of the tongue. Okay. زين. فإذا هاي أهم شيء بهاي الصورة هو نقوله. Okay.
الباراسمباثيك جانجليون هاي اللي موجوده حتى تغذي لك هذا كله يسوي لك سكريشن، يجيها نيرف يسموه Pre-Ganglionic. Now what is the Pre-Ganglionic of this اذا هو منو ينطيها هاي؟ اي مين؟ فيشيال كورتيتمباني نيرف راح ينطي نيرف راح يروح، منو ياخذه يوصله للمكان وهذا؟ لينجوال وياه. اوكي حتى هنا يجي يسوي لك هنا ريلي. So it's relying here. اوكي. والفيشيال ويا هذا الاخضر هذا ما يروح هذا التيست. فشوف الفيشيال عنده تيست اخضر هذا وعنده احمر هذا من هو هذا باراسمباثيك. زين البوست جانجليونيك منو ياخذه للمكانات هذا؟ اللينجوال، لان اللينجوال عنده من برانش من هنا وبرانش من هناك فيروح هنا. So the pre-ganglionic is the corticotympani from the facial, the post-ganglionic is the lingual. Sympathetic اكو facial artery هنا قريب، اكو sympathetic plexus فراح يجي sympathetic. تعرفون الsympathetic is decrease the secretion, parasympathetic increase the secretions. Apo another salivary gland. This is the biggest, okay, and the most watery. يعني شنو؟ هاي أكثر وحدة تذوب ماي. باقي شوفوا اللعاب أشكال هو بس بي salt وبي viscous وأشياء، بس هاي أكثر وحدة watery. هاي موجودة بالفيس، okay؟ وين موجودة؟ Now, it is in between the mandible and the external auditory meatus and the mastoid process. It is squeezed, okay? فيسموها it is sandwiched. It is sandwiched. يعني عبارة مكبوسة بين those two bones, the mandible and the mastoid with the external auditory meatus. هاي يسموها parotid. Now, parotid is inverted pyramid. This is inverted pyramid. So you can see the apex is at the lower end, while the base is at the upper end, okay? And it is squeezed here by the mandible. How do you say the mandible? Condyle process, okay? And the external auditory meatus. وعندها duct. هاي duct تمشي حتى تفتح. هاي تمشي over this muscle called the masseter. And then it will pierce the mucous membrane and pierce anterior to the muscle where it's open in the upper second molar tooth. Upper second molar tooth. Now, what is inside this gland is marvelous because everything will branch inside this salivary gland. مثلا, facial nerve. Now, the facial nerve أول ما يطلع من stylomastoid foramen راح يدخل هاي الجلاند. Now, inside the gland, it will divide. طبعا هو بالبداية يصير 2 branches, and then it will become 5 branches. Okay? بعدين راح يصير هذا temporal, zygomatic, buccal, marginal mandibular, cervical. Okay? زين. بعد منو يجي الفيشيال artery. اكو transverse facial. Okay? واكو هذا اللي هو superficial temporal. هم يجون ينقسمون النار ويطلعون ترابيز وياهم طبعا الفينز مالتهم. posterior auricular nerve, posterior auricular artery، كل الباقيين زين. فإذا ذولا كلش يهمونا، اوكي؟ يقولون إذا صار مامس، okay, it's going to affect the nerve, but if there is cancer, it will not affect the nerve. إذا صار مامس، نكاف، إذا صار inflammation. Okay, it will affect the nerve, but when it is cancer, it will not affect the nerve. Okay. But now underneath, you can see the relation اللي هو هذول الفينز. Okay? At the posterior auricular vein, يجي تحت ويا posterior division مال retromandibular ويسوي لك منه وين external jugular. هذاك يجي ويا facial, okay, retromandibular anterior division, facial ويسوي لك internal jugular. So the internal jugular and the external jugular will be formed underneath the parotid gland. هاي لما تيجي تشوفهم as a horizontal section
وتشوف ذول الستركتشرز كلهم اللي عددناهم شلون موزعين. اهم شيء بهاي الجلاند هو الكابسول. Now the capsule is double layer. So we have external capsule and internal capsule. عندها كابسول كلش thick. حد يعرف ليش هالقد لها كابسول؟ يعني okay, yeah, protection is good, yeah. لأنه المسلز هنا الفيس هواية يتحرك, so it need to be fixed. Now, what is the role of the capsule? Capsule is a connective tissue, so it need to be fixed in position. ليش؟ لأنه بيها structures inside ما يقدر يجرجر بيهم. So that's why it have two capsules here. So attaching this capsule, very tough capsule. مهمين ولا شوية capsules. ومرات حتى النيرف سبلاي والبلد سبلاي والليمفاتيك درينج يختلفون بين الاكسترنال كابسول والانسايد كابسول. بس حتى تشوف هنا شلون الريليشن، شوفوا الريليشن كلش مهمه هاي الجلاند، يعني هاي الجلاند اذا كبرت، او احنا ليش ناخذ هذا السكشن؟ بس حتى تفهم، هاي الجلاند اذا كبرت عن حجمها، كانسر، انفلاميشن، شنو الستراكشرز اللي هم ممكن تاذيهم سواء هم داخلها او هم حواليها؟ اللي ورا هذول موجود internal carotid artery و internal jugular vein. Okay, those could be pressed. عندها هذا النيرف طبعا الفيشيال. Hamias could be affected. بعد منه يفوت بيها الاكسترنال carotid artery ويفوت بيها الريترومانديبولار اللي هو بعدين راح يصير anterior division posterior division يسوي الانترنال jugular external jugular. So those areas will be affected. بعد اكو pharynx behind. So it could press on the pharynx, okay? وطبعا هي محصورة بين هاي العظام اللي هي جو الماستويد والماندبل. Okay, so it's squeezed in between. واكو بيها lymph nodes. لازم بيها lymph nodes. عندها superficial وعندها deep. Superficial capsule والlymph. الباراسمباثيك مالتها هو الأوتيك. Because it's near the mandible, so it is in the infratemporal fossa, so the otic ganglion is nerve supply. والاوتيك هو جاي من وين؟ جاي من المسر petrosal nerve اللي هو من tympanic plexus اللي هو من glossopharyngeal nerve رقم 9. ويروح البوست جانجليونيك عن طريق الاوريكيولوتمبورال nerve اللي هو قريب هناك اللي هو من المانديبولار. Okay, so that's the nerve supply مالتها. فهذول كانوا salivary glands, connections and relations, openings in the mouth, the tongue with its muscles, and the affection of the muscle. يعني إذا انضرب nerve شنو راح يصير؟ And we describe the oral cavity with its parts. Okay? And of course we did mention the palate. إذا تجون تقسمون هاي المحاضرة تقولون شنو أهم شيء لازم أقرأ؟ خليك نحط كلش مهم. Okay? So very important, nice to know. Now the very important is the tongue with the salivary glands. The important, the parts of the oral cavity and the submandibular region. Nice to know is the soft and the hard palate. يعني اوكي نعرفهم كل اسم ما بيهم هواي حكي. ليش ما بيهم حكي؟ لان الطبيب ما راح يستفاد منهم هواي الا من يصير اخصائي. لان تعرفون ابشع سامعين بشفه الارنب؟ هذا كليفت ليب ليش؟ لان هذا ما يتصل. مرات يصير كليفت ليب اند باليت. ليش؟ الباليت نفسها تطلع مفشوقه. يعني مو بس الليب لا حتى الباليت. طبعا this is need surgery اكثر من هواي يعني هذول الاطفال يولدون ما عندهم هاي تعرفون النيرف سبلاي. اوكي؟ احد عنده سؤال؟ Yes, the lymph nodes, do they follow the external jugular vein or the internal
external jugular vein, internal jugular vein, and the deep cervical lymph nodes. هذول كل الفين lymph nodes. هم كل الليمف نودز الديب اللي هم deep cervical, jugular-digastric, jugular-omohyoid, internal jugular vein. كل الليمف نودز السوبرفيشال اللي هم منهم الباروتيد superficial, اوكي؟ اكو فيشال superficial هذا يسموه، اكو بوكال باروتيد بوكال، بعد اكو ماستويد. هذول superficial، هذول يروحوا للاكسترنال جوجلر. anything superficial يروح للاكسترنال جوجلر فين. anything deep يروح للانترنال جوجلر فين. rule وtrue rule for everything. الليمف نود بالهيد نيك صار على شكل سيركلز، يعني هاي السيركل هاي تبدي منها سيركل 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 سيركل، كلها صار سيركل. حنيجي نشوف وياها في اليوم لما تجون تاخذوا كروس سكشن حتشوفوها هيك مثل circles. Why circles? Because everything here is a tube. Pharynx is a tube. Esophagus is a tube. Nose is a tube. Everything is a tube, tube-like. فلازم هذول يصيروا circle around the tube. Internal jugular vein is a tube. Internal carotid artery is a tube. Everything is a tube. So that's why you need circle. Is there a connection between the submental group, lymph nodes, and the submandibular group? No. Or they just go to the sub? No. No connection. Submental directly going to the jugular omohyoid. There is no connection. This is good. So that's why when you have cancer in the dorsal of the foot, this will not connect to the submental. وبعدين يروح cancer is spreading everywhere. لا. That's they are not connected. They are not connected.